kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo at tugatay. Dungdungwe kakabsat kigagayem ti pambati. Magandang good morning po sa ating lahat. Kunataya po, bawat gising is a blessing. But bawat morning is a great blessing. Sabihin po natin, new morning, new meaning. Okay, mayat po no bumawon ka tibig-bigat kat, you have a very positive outlook of life. Kakunam kat, this is going to be a great day. Amen? Palakpan tayo na po Diyos. Adatayin apo iti may kawalo, ngaldaw iti misa di galyo, ket iti tema tayo tatakot, idaydayaw ti apo, dakay amin at tao dito'y daga. Palpalagip na gud kada ti apo nga iti amin, nga biyag tayo, ket idaydayaw tayo ti apo. Mayat man na po ta ti ebanghelyo tatta, ket iso ti panakainagan nanaganan iti anak ni Zacarias ken ni Elizabeth. Dudumting dahi ti apo nga ebanghelyo, ket makapanpanunod tayo, ken ipalpalagip kada tayo garod, di kinapateg tinagnagan tayo. Amen? Dahi ti apo iti panpanawan nga you are being reminded, may palpalagip ken ka. Umuna, sino tinangnagan ken ka? Who named you? May kadwa, nagalanda dinagan yo. May katlo, anak ano kahit na so enjinagan yo. May kapat, kahit chumit lang ka di jinagan yo. Okay. Tangamin apo kat, haan mo't amin, kayat da jinagan da. Adadagiti ko na tayo, kasla ginurguro da dengan anak daga po takasya tinagnaganda na wendo ko na tayo kat pelyido da sila ko madya may isang ubing iji St. Vincent School. I was assigned in St. Vincent School, my first assignment. So I was giving recollection. All of a sudden the young girl was crying. So I asked her, why are you crying? Kunadakat, Father, uyawin da jay pilido. Anya gamin ti pilido. Apa niya, anino brada, sumuri ka, Father, kat nagkarkaraok da. Okro! Anya pilido, kawitan, Father. Kinitak di pilido na kit Caoitan. So you pronounce it kawitan. So sumot lang kayo. Payawan ti upa dito eh. So you see, kumaminsan kit kaslangay nga nung mga sawa ka, pilyong mo din na pintas ti pilyidunan. Amen? Tatno maabungan. Lalo dagiti babae. Okay? Kawitan. Agkaraok mo't amin nga klase nga, estudyant nga classmates na, iso nga agsangsangit mo't jay balasa. Okay? Our names are incredibly important part of our identity. Napateg apo tinagan tayo. They carry deep personal, cultural, familial, and historical connection. Amen? No nanaganan ka apo ket there must be a connection with your family. They don't just name you for nothing. There must be something connection with your family. There must be something connection with your cultural identity. Iso ginagnagan no minsan apo ket ora no katawa ko na tayo ket isugar ti panaganda kada tayo. Amen. Historical connections.
Iso nga kun nagarod kat kasla maragragsakan na umat gamin tinagan ko ti historical. No? My name is historical. Crispin Basilio. O, kita nyo, sisa ko na yun. So my name is so historical. For a while, I did not like my name. Because when I will tell my name, nagan mo, Crispin. Sino kamsat mo? Basilio. Sino tinanang mo? Sisa. So, sinuksukatak basit. Hanya Crispin. My name is Chris. Medyo may dating. Yung kitandagayam yun kong pudno, Crispin. Okay. Nagang angot nga lakasa, kadaanan. Ngayon, amuya po. When I was able to ask who named me, and when I asked what is my name's meaning, and where do they get my name, then I was told I was named after my grandfather. And I was so happy because knowing my grandfather, I started to know because nabayag kami din apong nga natay ni apong ko, ni lolong ko. So I started to ask, di ka bibiyag ni lolo, kaya kung nagarod. So nagmayat gayam no amum no sino iti nakainaganan kanyam. Amen? Amen. Isokon ko natin garod ka dagiti lolo kin lola, handa pukpukawon tinagan ti tatangda. Isong adalata ti managan iti pamilya. Isong nagan mo kit nagan ni lolam, uray no mo kayat, agyaman ka. Amen? Siya mo kayat kon, tanagan ni lolo. Okay? So, they also give us a sense of who we are. We say name, the communities to which we belong, our place in the world. That is why, kung kuna tayo, please pronounce my name well. Excuse me. Diba? When they pronounce your name, you will get offended. Amen? O, hankas to ti pa nagbingrasyo, tinagan ko. Excuse me. Di po mang bunyagak. Kaya, siyempre sa bali mo no islang dagamin. Di ko nagkat Nathan, kung nagtangkan nga Nathan, kung nagyatatan, Father, it's Nathan. Oh, Nathan, kung naambutan so dinamog ko after my baptism, anyang lahi dadagito, Pilipino mo lang gayam. So siguro nakita na nangisip nga pa di, agro-uro pa nga Pilipino. So, yung katkatawaan, later they was trying to tell me, Father, sorry, we call him Nathan. Okay, Nathan ka no. Okay. Nathan matlaing no Ilocano na. No ti ibunggo, Nathan. So, you see, when we mispronounce, when we misuse, misgendering can actually affect, possibly hurt, and have an impact, a sense of belongingness. Kas lagay min apo ngayon, hanapintas ti pan nakaawag mo kat hangkay nga kasla, you don't belong. Kaya nga po, our dear students, hanlang students po kadatay amin, so we should have this sense of respect to the names that we call. Because mispronouncing can be a form of bullying. Amen? So pagrugrug yan na po day jay. Okay? So, kapsat ken gagayem ko ken Kristo, kung natay garod apo, amangan nga isupi ti pagrugrug yan ti pagapaan niyo. No pag ang angawam tinagan. So, never there. So, apo, ado nagkita gaapa. Gapul lang tibing rasken, nagnagan kat. Okay? So, now, child naming is so important. Iso nga naganak, sapay kung maapok kat hanak itong ilunlunod dagitan nakyo.
gapo dagiti tinagan nga interview kadakwada. Amen? Namunyagak apo, duwa. Tinagan na janak na nga bunyagak, duwada, diyon mo na dinamag ko. Tinagan na janak mo. Ang kumad ka mong kasano i-pronounce. A, B, C, D, E. ABCD. So, ABCD ka no. A, B, C, D, E. Anya nga isumaruno. Q, R, S, T. So, kunak to, siguro no, no mga aganak kay panti may sakit ang muktunti na agan na X, Y, Z. Yeah. So, you see, kung natigaro na po kat, naganak, make an effort, perhaps those parents were so actually creative. Amen? Kakaiba. So, naman minsan ka tinagnagan ti anak tayo mo't kakaiba. Thunder, storm, snow, winter, fall. Kanta ka ti winter, summer, or fall. Kanta ka maganda po yung awit na yon, no? But you see, kakabsat ko natin garod, that's why we took time to name our children. No, amutay nga masikog ni bakitan, kat planuin na po for 9 months. Ada tinagan na tubingin. Amuya po tinagan dagiti top names of this year. Ket numuna Olivia, may kadua Emma, may katlo Amelia. Okay. This is based on the survey worldwide. And the fourth is Sophia and Charlotte. Iti lalaki mo, the most popular names of this year, 2023, no? Noah, Liam, Ken Oliver. Okay? Anak na sawin apo iti Olivia. Olivia means peace. So tinagan ti asawam Olivia, malapit natal na data. Peace garon. Na? Diyak lang amo no natal na ni Olivia. Okay? Noah, ket nasawin ka rest and comfort. Basta hamo ako nga ako pagdugdugtugin kin comfort room sa bala ajay. Rest and comfort. Noah. Emma, ket nasawin apo ket universe. Yan. Isungan no ti asawam ket nagan na ti Emma kasla apo adakan ti universe. Yan. Emma. Liam, helmet of will or protection. Could also be strong-willed warrior. So tinagan mo kit Liam, you are a strong-willed warrior. Sino apo tagnagan ta Amelia dito eh? And Amelia, ket nasawin, you are very hard-working. You are very industrious. Ken Oliver, sino apo ti Oliver dito eh? Ket nasawin, ti Oliver, you are ancestors' descendants. So, may metmot siguro nga dingdingin dagiti apo nagnagan na ngimido mga kuna tayo awanti adapit ti 1 2 3 4 naganda gijayan na po tatinagan na tumuna ket 1 tangamin tanak nakit sa nga pulo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 10. O, nalaka na lang ibaga, 1, 2, 3. Okay. Kaya kuna tayo ito, biblical baby boy names, dagiti apo tinapintas ka nung nagdagan tubeng, kalalaki, Aaron, which means strong and exalted. Abel, which means breath, angus. Abraham, tayo na po. Origin, father of nations. Alexander, defender of the people. And Andrew, which means people. Na, nagpintas. No tatay nga Pilipino, anya ti kakatao nga nagnagan tata. Sa mundo ng chismis, marites,
Mariposa, Marifel, hadlang mo't alala babae, Mariolito, yan. Tolits, no? Tol anong laitis. Okay? But of course, kakabsat kin kagayem ko natay garod, our name, we carry power. That's why there is what we call influence by the name that we have. We carry power. In our names, we have responsibility to carry. That's why nagrigat apon o pinanaganda ka iti apong mo. Kaya you have this responsibility to carry. But above all, our name is a great blessing. Sabi kong magarot, itinagan tayo, bang bendisyon with itipada tayo at tao. Kaya of course, at the end, napintas ako, nga datayo, nadimunyagan tayo, itinagan tayo ket Kristiyano. Kaya dasoen, pasurot na tayo ni Kristo. I am a follower of Christ because without Christ, I am nothing. Kakabsat, nagpintas man garod, tanga, uray tinagan laingan, ket sursuruwen tayo nga idaydayaw ti Apo. Isungan anyaman tinagan mo, pagyamanam tada tinagan mo. Amen? Ket kunatay garod, sapay kumagarod tanagan mo, ket ibiyag mo, ken karunaan tinakayabam ang misyon ken na Apo Dios. Because you are called to be Christian, a follower of Christ. And you are your name. I am my name. Oh, nagpindas apon ko natay dayjay. I am my name. You are your name. My name is me. Kung natin man na po, I am my name. My name is me. Okay, apo. Gapuan ng names are everything. Ket sapi kong magarod, ket saluwadan tayo tinagnagan tayo. Protektaran tayo tinagnagan tayo. Hantay ipalubos nga pakaibabay nanda itinagnagan tayo. Isugarod nga kun natin, when we hear the word clan, we're very happy because there are a lot of clans now sponsoring our Misas de Gallio. Na kun natin garod kat, kasla there is a kind of, kun natin apo, pride when they would always mention your family name. Kas kumaapo, Valdez, Marinas, Julian, Dacumos, Urban, nagitiapo na. Isungakon ko natin kat, we take good care of our name. Sabi ko magarod, I think this is our commitment as a person. Ngay karkarigatan tayo, salsalwadan tinagnagan tayo. Ngay sukuma ti pakaiday-dayawan ti pamilya tayo. Kendang runa ni Apo Diyos. Okay. Kas kumada ti Paskwa, okay? Ragpa. Yan. So, you see, salwadan tayo, gapanan, taamu tayo, gapakaiday-dayawan ti pamilya tayo. Tano idaydayaw ti pamilya tayo, nang runa, idaydayaw na tayo iti Diyos. Amen? So apo, assignment yun, nagitanda pa amo tinagnaganda, damakin nyo. Kung sino tinagpanagan, anyat tinagan nyo, anaket tisawen tinagan nyo. No naamuan nyo, agyaman kayo. Amen? Yeah. Agyaman kayo, tadanagan niyo, nagrigat na awan tinagan mo na ipasngay. Isunga, kunate garod, may our names glorify and praise the Lord. Amen.